All right. Ekene m unu ndị be anyị. N'ụbọchị tata o nwere ozi anyị ji wee bịa. Uru ọ bara anyị da-asụ Igbo anyị. Ifere asụsụ Igbo, uru ọ bara ịsụ asụsụ Igbo. Uru ọ bara. Ịma na oyibo pụtasị onye ọnwa na-asụzi oyibo. Onye ọnwa na-asụzi na ofune ka ọ sụkarịa. Onye ọbụla na-asụsụ ifune. Ma nwata o, ma okenye o, ma agadi o, onye ọbụla na-asụzi fune. Mana o nwere ebe ọ ga-eruo ndị nwezi bekee, biko mana o nwere ihe people anaghị aghọta. O nwere ihe people anaghị aghọta. Anyị emego English awụlụ basis of na mmadụ dị ma akwụkwọ ọ na mmadụ ma ife. Chefuzie na asụsụ English awụ dịka asụsụ Igbo, because asụsụ English awụ asụsụ ndebe Eliza, asụsụ ndebe Charlie. Ihe awụ dị asụsụ ha. Onye mere onye fọrọ na-asụ bekee na-asụ English ọ dịka sif na onye ọmaka ife. Ịghọtago na onye na-asụ bekee ọfụma a na-ewe asụ onye ma ife. Chefuzie na bekee ahụ ọ na-asụ nwa asụsụ onye ọzọ, na ọ bụ onye nwa ka eji echeki onye ma ife. Ọ bụrụ onye nwa ka eji echeki onye ma ife. O nwere amamife eji abịa ụwa. Amamife eji abịa ụwa from afọ nne ka eji nye gị amamife. And o nwere some mistake, like o nwere ihe na-agwaba some people. O nwere one of my friend all the time ọ na-asụgharị ụmụ English and I'm saying ya ihe emekwa mistake one day o. Nsị na ma ha adịba comfortable na ndị a na-asụ sọbụ ịsụgharị ya half hour ịsụgharị ya ka eji ọsụgharị English. O mechara nwee nsogbu. And nsogbu o nwere gịnị duto gịnị ọwụrụ ọdụ culture ọwụrụ na-asụ language nwere power o. Language dị nwere power. That is why onye ọwụna mụrụ nwa outside make sure na ị nyere nwa gị afọ Igbo. That name afọ Igbo a excuse me, afọ Igbo a ọ dị highly spiritual. Ọ dị highly spiritual. Afọ Igbo a ya guide nwa. Ịmụọ nwa ọ nwere na ihe dịka obodo oyibo mụọ nwa ọ were onye obodo ị nọ na-eke mụrụ gị nwa mee ka eshio na inyere afa Igbo. O nwere reason. Na-atụfu mgbe onye ọnwụna vidio n'ohi ya o nwere okwu dị nwa agbada ya kwuru nke a mere na Canada. Ọkwa onye Igbo ọ gụsịara akwụkwọ nweta ọrụ na oruzi ọrụ eje interview ewee jụọ ekele ebe o si na osi Naijiria, ekele ebe ọ na Naijiria isi ya n'Igbo. Ị ga-asụ nwa Igbo? Sị mba na ọ ma nsụ nwa Igbo. Nara wee gbakwa ndị mere employ o. Ebe na-asụ Igbo ka ezi ha na-aga na-akọ na ahụ. Ka ezi ha na-aga na-akọ because o je ebe ọ chọrọ ọrụ na banking sector. And onye nwana mana ndị Igbo nọ na Canada wee afịa wee n'ọrụ. So ha nwe wee believe na ewe onye a n'ọrụ ọ na-asụ Igbo na ọ ya help ha. Ịghọtago ndị Igbo nọ na Canada fịa na ọ bụ onye Igbo a na-bank with them, mana at the end of the day ọ ma ha asụ Igbo. Ntu a ka o si wee lose the job. Ntu a ka o si wee lose the job. Ọ ga n'ihe nwa amadi akọrọ. O nwere importance of mmadụ ime gịnị ịda asụ asụsụ ya. Ihe ahụ ihe ọda ndị mba ọzọ na place akpọ Nigeria ji wee karịsị. Immediately onye Yoruba fụ n'iwe onye Yoruba ka ọ ga na-asụrụ gị. The same thing with Hausa, the same with Fulani. Ọsụsụ onye Igbo ya fụ n'Igbo onye Igbo ọ mana na-asụ Igbo, ọ mana na-asụ Igbo sụwara gị oyibo.
ọsụsọ ndị Igbo na-eme nke a jụzie ka erizin o ji asụrụ gị oyibo ihe afọ ndị nne mụrụ nwa ihe asụbara nwa gị the first gift ị ga-enye nwa gị ekụziri ya own language not only Igbo language ya own dialect ihe ahụ the first gift ị ga-enye nwa gị ọ bụrụ gị nwa ka ọ dọrọ ekụziri nwa gị English ọ bụrụ gị nwa ka ọ dọrọ mgbe ọ pụzi with pairs ya gaba skuul ebe akọ ya na wee mụọ nke a mana nke ahụ ya nwe English ya ama nkụziri Igbo ọ gị nwa na-asụ Igbo ka ọ dọrọ ekụziri Igbo nke a gift ị ga-enye mana ya afụcha ndị be anyị ma ndị ma asụ ma ndị amaghị asụ ọ na-asụrụ nwa English come here ya asụrụ nwa gị bịa hia weta ngaji ka anyị rie nri ịtọ na-asụsụ oyibo ya ma ha isi ya dịgatago onye nke anụ ọkwa na-akwa gị ọrụ na ọ dị ka mgbe Genevieve Nnaji art the Lion Heart mgbe a chọrọ inye award na Oscar award ka e mere o ji welu ụzọ award a ha jụrụ ya kee language ya ọsị na English kelee ebe isi Nigeria kee language English anaghị agwa na English abụọ language ya na English abụghị language ya isi na iwu onye Igbo ka ewe language gị ọ sị na ebe na Nigeria na-asụ English na English ebe a ka ọ nọ elu ụzọ Oscar award soba asụsụ gị nwanne ife onye awụ onye Igbo sobara Igbo nwanne asụsụ gị emezina gị ifele Igbo emezina gị ifele onweghị obodo ije n'ụwa ịma mfụ ndị Igbo ndị Igbo na-abata n'obodo jide ndị obodo nye ha another orientation even ekwesị asụsụ Igbo ntụ Igbo ndị Igbo si nọ all over ụwa niile asụsụ Igbo ekwesịghị dị ka English because anyị n'ụwa niile asụsụ Igbo ekwesịghị ịdị ka English mana onye ọbụla na-asụ fone Udodi just watch ya ka efu ihe nwa amadi akọrọ onye wu onye Igbo opportunity o nwere eji wee rụọ ọrụ na banking sector Canada soso maka na ọ naghị asụ Igbo tụ ka o si wee lose the job gbanwee ka ihe mere onye a yara ime gị sụba Igbo amaka nwanne sụba Igbo oyibo ihe na-asụ ọ dị ka Igbo ya wụ asụsụ ha sụba nke gị ya afọ mmadụ asụ na onye amaghị asụ oyibo onye Britain ama asụ Igbo ya ajụjụ ya ajụgodo onwe onye Britain ọ ma asụ Igbo si ya sụọ n'Igbo na ọrụ ya bịa sụọ Igbo ọ na anyị sụtaghazi nke ndị Britain asụ na ịma ha ife na ịma ha akwụkwọ na imeghe nka onye Britain bịa onye Britain ahụ prọfesọ bịa sụọ Igbo ka ịfụ ekenekwa m ọnụ ụmụnne m ozi ọma anyị fụrụ na Igbo na ihe na-eme anyị si n'asụsụ anyị hapụrụ asụsụ anyị ebe ahụgoro ihe mgbu anyị nọ wee bido ka anyị bido kịta na-ama na ya efix ihe nke adị anyị na efe enyeghezi anyị si ka anyị bidogodo nke a ka anyị butuo saịda ka anyị butuo n'Igbo saịda ịghọtago ka amago na ihe anụnwa mebiri emebi na onwe ka anyị si edozite nwunye ekelekwa m ụnụ inweta ozi a o ruoro gị like ya ka asụsụ Igbo gaa n'iru ịlaiki ya ntọ na ana anyị ka anyị na-achinyekwa ntọ na ana anyị bikos mgbe cheki arụ na-eme na mana ndị abịa kojuo anyị si na nna nna anyị ha ji mee nka ma anyị ha etinye nna nna anyị ha mana ha nwa na onwe anyị bịa ụtara anyị ụka na-agba anyị ya na-ekwu St. Michael nke anụnwa nka ndị ichie ha o gwazie na ndị ichie anyị mere alụ ifere ebe a na wee chịkọ nye ebe na wee ghasa anyị ụbụrụ anyị kwuru anyị ama mkpezi na asụsụ anyị
omenala anyị, njirimara anyị, anyị ga-eme ya ọ dị ile. Oge elugo mgbe anyị ga-eji eme gịnị, wuchiakwa njirimara anyị. Ka anyị bido ebe a inweta ozi a olu gị ihe anụnwa, because ihe akịta na-abụrụgo campaign na ihe abụrụgo movement olulu gị gbasa ozi a ka anyị na-achị ya kata sobe igbo anyị megoro ihe ahụ eji gbara anyị ihe na-ebe ahụ nke dị njọ anyị ewepịa nke dị mma anyị emeghị nke anyị edozikwu based on the current present world anyị edozie ya ọ ka ndị ọzọ si eme. A na-enwe modernization, anyị modernize our own in our own way. Ekenekwa m unu. An Igbo guy in Canada has lost a job because of Igbo language. I repeat, an Igbo guy in Canada has lost a bank job because of Igbo language. Now, what happened to this Igbo boy, a Nigerian man in Canada? He applied for a bank job, submitted his application, submitted his resume, interview was not scheduled. Now, during the interview, this guy did well. From the things he said, he did well. But there was a problem. And what was this problem? This Igbo guy was asked, "Can you speak Igbo language?" The guy said no. They asked him, "But you have Igbo names?" He said yes. The parents did not teach him how to speak Igbo language. Listen, no. Now, why is a Canadian bank using speaking Igbo language as a criteria to employ somebody in Canada? Because Canada is not Igbo land. Canada is not Nigeria. So why? Now, this is why. You know, when a bank move into a new community, into a new location, or they are opening a new branch in a new location, first of all, the bank studies the geography of that place. The bank studies the demographic of that place. And the bank would want to hire somebody who can communicate fluently with the people who are predominantly living there. For instance, let's say you are a Yoruba person, or you are an Igbo person, or you are an Hausa person abroad. Then you meet somebody who works in a bank. This person approaches you, speaking your own language, telling you, "Come and bank with us. We just opened a new branch here." That feeling of, this is my brother, this is my sister, you would want to open a bank account with them. So this bank was employing people from different nationalities and tribes because they want to use these people to get customers from these tribes. So they needed somebody who speaks Yoruba, they needed somebody who speaks Igbo, they needed somebody who speaks Indian, they needed people who speak different languages to employ. Now, when it came to this Igbo boy's turn, he couldn't speak Igbo. He lost that job and his position was given to another Igbo guy who was fluent in speaking Igbo language. That is why I did 2 posts some hours ago, letting our African people know that Africans are the only people I know who come abroad. They abandon the speaking of their languages. They abandon their culture. They abandon their custom. They start to imitate what they don't know. But this same abroad, you see the Indians come here. They speak their languages. The Chinese, the Koreans, the Arabs, the Japanese, the Latinos, they still speak their languages here in America, in the UK, in Europe. But when it comes to Africans, they like to imitate inferiority complex. Now, if I had told this Igbo boy's parents years ago to teach this boy how to speak Igbo language, they would have told me, "What are you saying? Are you his parents?" It has backfired now in Canada, not in Nigeria, in Canada. Because they needed people from these major tribes to get customers
from their tribes to come and bank with them. So another Igbo person was the person they now employed, and not this very Igbo guy. So automatically, this boy's parents, they failed him, because he grew up with the father Igbo. He grew up with the mother Igbo, but they could not teach him to speak Igbo language. And there are many Igbo people in diaspora that speaks Igbo. There are many Yoruba people in diaspora that speaks Yoruba. And there are many Africans here abroad that speaks their native African languages. But when it comes to some of us, especially Nigerians, inferiority complex and over sabi, is it not a shame? Because I know people in Nigeria today, their children cannot even speak their native languages while they are still in Nigeria. Because Nigerians are people who believe that once your children are speaking fluent English, even if they cannot speak your native language, it shows that your children are poch. What a shame. That is why I said earlier today, if you are an African parent and your children are not speaking your native language, you have failed them in this world. Because there is a reason why your children came from that tribe. This is a challenge to all of you now. Inferiority complex. Oh, you want your children to speak English? No problem. You go so set, then you go come reason with you at the talk. As you share this update, God bless you.